హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషను. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే స్లీవ్ రేట్. ద స్లీవ్ రేట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద maximum rate of change of output voltage caused by a step input voltage. An ideal sleeve rate is infinite, which means that op-amp's output voltage should change instantaneously in response to input step voltage. Thermal drift. The bias current, offset current and offset voltage change with temperature. A circuit carefully nulled at 25 degrees centigrade may not remain so when the temperature rises to 35 degrees centigrade. This is called thermal drift. Often offset current drift is expressed in Na per centigrade and offset voltage drift in millivolts per centigrade. Supply voltage rejection ratio SVRR. The change in op-amp's input offset voltage due to variations in supply voltage is called the supply voltage rejection ratio. It is also called power supply rejection ratio PSRR or power supply sensitivity PSS. Need for instrument transformer. In a number of industrial and consumer applications, the measurement of physical quantities is usually done with the help of transducers. The output of transducer has to be amplified so that it can drive the inductor or display system. This function is performed by an instrumentation amplifier. Features of instrumentation amplifier: high gain accuracy, high CMRR, high gain stability with low temperature coefficient, low DC offset, low output impedance. Next, comparator. A comparator is a circuit which compares a signal voltage applied at one input of an op-amp with a known reference voltage at the other input. It is an open loop op-amp with output plus or minus V saturation. Applications of comparator: zero crossing detectors, window detector, time marker generator, phase detector. అలాగే స్మిత్ ట్రిగ్గర్. స్మిత్ ట్రిగ్గర్ is a regenerative comparator. It converts sinusoidal input into a square wave output. The output of Smith trigger swings between upper and lower threshold voltages, which are the reference voltages of the input waveform. Next, multivibrators. Multivibrators are a group of regenerative circuits that are used
extensively in timing applications. It is a wave shaping circuit which gives symmetric or asymmetric square output. It has two states, either stable or quasi-stable, depending on the type of multivibrator. First one, monostable multivibrator. Monostable multivibrator is one which generates a single pulse of specified duration in response to each external trigger signal. It has only one stable state. Applications of trigger causes a change to the quasi-stable state. An external trigger signal generated due to changing and discharging of the capacitor produces the transition to the original stable state. అలాగే stable multivibrator. A stable multivibrator is a free running oscillator having two quasi-stable states. Thus, there are oscillations between these two states and no external signal is required to produce the change in state. Bistable multivibrator. Bistable multivibrator is one that maintains a given output voltage level unless an external trigger is applied. Application of an external trigger signal causes a change of state, and this output level is maintained indefinitely until an second trigger is applied. Thus, it requires two external triggers before it returns to its initial state. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో పిఎల్ఎల్ ఫేజ్ లాక్ లూప్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ గురించి, అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, అందులో ఉన్న బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, గురించి తెలుసుకుందాము. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫేజ్ డిటెక్టర్స్. అలాగే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పిఎల్ఎల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్, వీటి గురించి తెలుసుకుందాము. ఇప్పుదాకా మనం నేర్చుకున్న వీడియోలో స్లీవ్ రేట్ ఉంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము, థర్మల్ డ్రిఫ్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాము, అలాగే సప్లై వోల్టేజ్ రిజెక్షన్ రేషియో గురించి, నీడ్ ఫర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి తెలుసుకున్నాము, అలాగే దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటనేది తెలుసుకున్నాము. కంపరేటర్ గురించి, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంపరేటర్, స్మిత్ ట్రిగ్గర్ గురించి తెలుసుకున్నాము, అలాగే మల్టీవైబ్రేటర్స్, మోనోస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్, ఎస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్, బైస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ గురించి తెలుసుకున్నాం అనమాట. సో కంటిన్యూషన్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.